videos onwards, I am started showing you different types of the easy drawings with the simple steps, and these drawings are the very useful to the people who want to learn the drawing, and if they are the beginners it is very easy to them, and even to the children who want to learn the drawing, these are the very useful. And try these drawings, then you become confident to draw the drawings, and follow these steps, then your drawings become perfect and real. And today I'm going to show you how to draw the stairs in the building, and if you want to draw the building, then you have to draw the stairs, and the drawing the stairs is little bit tricky. So today I'm going to show you how to draw the stairs with the easy steps. Watch my previous videos, subscribe to my channel, like my videos and share my YouTube link. నమస్తే అండి, నేను ఒక 4-5 ప్రీవియస్ వీడియోస్ నుంచి నేను చాలా ఈజీ డ్రాయింగ్స్ని సింపుల్ స్టెప్స్తో నేర్పిస్తున్నాను. ఈ ఈజీ డ్రాయింగ్స్ ఎవరైతే పిల్లలు కొత్తగా డ్రాయింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళకి, అలాగే పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే డ్రాయింగ్ కొత్తగా నేర్చుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళకి కూడా చాలా ఈజీగా ఉండే, ఈజీ స్టెప్స్తో ఉండే చాలా ఈజీ డ్రాయింగ్స్. అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇవి గనక నేర్చుకుంటే మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, ఫర్దర్గా మీరు డ్రాయింగ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా వేయగలరు అని. అండ్ ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే కనుక మీ డ్రాయింగ్ నిజంగానే మీరు డ్రాయింగ్ చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. అయితే ఈరోజు నేను స్టేర్స్, ఒక బిల్డింగ్లో స్టెప్స్ ఎలా వేయాలో చూపిస్తున్నాను. అయితే ఈ స్టెప్స్ వేయడానికి, స్టేర్స్ వేయడానికి ఎలా ఈజీ స్టెప్స్ వేయాలో చూపించబోతున్నాను. నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి, నా యూట్యూబ్ లింక్ని, నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, నా యూట్యూబ్ లింక్ని షేర్ చేయండి, నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. First I draw the 1 inch length horizontally and then vertically. Like that I draw the lines up to 4 steps. నేను ఫస్ట్ హారిజంటల్గా ఒక లైను, వెర్టికల్గా ఒక లైను, అలా 1 ఇంచ్ లెంత్లో డ్రా చేశానండి. అలా 4 స్టెప్స్కి వీలైనట్టుగా డ్రా చేశాను. దెన్ ఐ డ్రా ద cross lines from the corners. One cross line, the cross lines which are in the middle are little bit shorter than the cross lines at the end of the stairs. ఏవైతే క్రాస్ లైన్స్ కార్నర్స్ నుంచి డ్రా చేశానండి, క్రాస్ లైన్స్ మిడిల్లో డ్రా చేసేవి ఏవైతే ఉంటాయో అవి కొంచెం తక్కువగా షార్టర్గా ఉంటాయి క్రాస్ లైన్స్ స్టెప్స్కి ఎండింగ్లో డ్రా చేసేదానికన్నా. సో అలా నేను డ్రా చేసి ఆఫ్టర్ దట్ ఐ జాయిన్ దోస్ క్రాస్ లైన్స్. దాని తర్వాత నేను ఆ క్రాస్ లైన్స్ని జాయిన్ చేశాను. ఎస్, ఐ కంప్లీటెడ్ ద అవుట్లైన్స్ ఆఫ్ ద స్టేర్స్. నేను ఇప్పుడు స్టేర్స్ అవుట్లైన్స్ని కంప్లీట్ చేసేసాను. అదే స్టెప్స్ అవుట్లైన్స్ని, మెట్లు అవుట్లైన్స్ని నేను కంప్లీట్ చేశాను. నౌ ఐ స్టార్టెడ్ స్కెచింగ్ విత్ ద 4B ఆర్ ద 6B పెన్సిల్ వేర్ దెర్ ఈస్ డార్క్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టేర్స్. ఎక్కడైతే 4B కానీ 6B కానీ పెన్సిల్ తీసుకుని నేను ఎక్కడైతే డార్క్ పార్ట్ ఉంటుందో ఆ పార్ట్లో స్కెచ్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ డ్రా విత్ దట్ ఆఫ్ ద B పెన్సిల్ వేర్ దెర్ ఈజ్ లైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టేర్స్. దాని తర్వాత నేను B పెన్సిల్ని తీసుకొని ఎక్కడైతే లైట్గా ఉంటాయో స్టేర్స్ అక్కడ పెన్సిల్ Bతో డ్రా చేశాను. ఎస్, లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద స్టేర్స్ ఫ్రమ్ ద వన్ సైడ్. మనం ఎప్పుడైనా సరే స్టెప్స్ని, మెట్లని ఒక సైడ్ నుంచి డ్రా చేయాలంటే ఇలా డ్రా చేయాలి. Now I draw the 2 cross lines, and then I join the middle those 2 cross lines. నేను ఫస్ట్ 2 cross lines డ్రా చేసి తర్వాత ఆ 2 cross linesని మధ్యలో జాయిన్ చేశాను. After that I draw the small lines and join there. Like that, first I take the only half inch 1 centimeter or 1 centimeter length of the or half inch length of the box, rectangular box, and then I draw the 2 cross lines and then I join there those 2 cross lines, and then I take the little bit lengthy rectangle. Like that I increase the rectangle length. నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ ఒక చిన్న రెక్టాంగిల్ డ్రా చేశాను. ఆ రెక్టాంగిల్కి కేవలం 1 సెంటీమీటర్ లెంత్ తీసుకున్నాను. తర్వాత 2 క్రాస్ లైన్స్ డ్రా చేశాను, వాటిని జాయిన్ చేశాను. తర్వాత కొంచెం రెక్టాంగులర్ లెంత్ని పెంచుకుంటూ వచ్చాను. అలాగే క్రాస్ లైన్స్ లెంత్ని కూడా పెంచుకుంటూ వచ్చాను, వాటిని జాయిన్ చేశాను. ఎస్, ఐ కంప్లీట్ ద అవుట్లైన్స్ ఆఫ్ ద స్టేర్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ సైడ్. నేను స్టెప్స్ని ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి డ్రా చేయడం కోసం
ఏదైతే అవుట్లైన్స్ ఉందో కంప్లీట్ చేశాను. నౌ ఐ టేక్ ద 6B ఆఫ్ ద 4B పెన్సిల్ టు స్కెచ్ వేర్ దెర్ ఈస్ డార్క్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్. ఇప్పుడు నేను 6B పెన్సిల్ కానీ 4B పెన్సిల్ కానీ తీసుకున్నాను. ఎక్కడైతే స్టెప్స్కి ఆపోజిట్ స్టెప్స్కి డార్క్ పార్ట్ అంటే మెట్లకి డార్క్ పార్ట్ చూపించాలనుకుంటున్నాను, అక్కడ నేను దాంతో డ్రా చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ టేక్ ద B పెన్సిల్ వేర్ దెర్ ఈజ్ లైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టేర్స్ ఆర్ ద స్టెప్స్. నేను ఎక్కడైతే లైట్గా డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాను స్టెప్స్ని అదే మెట్లని, అక్కడ నేను B పెన్సిల్తో డ్రా చేశాను. ఇలా మనం మెట్లని ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి డ్రా చేసుకోవాలి. లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద stairs from the front side. I finish the stairs from the one side and the front side. Subscribe to my channel. Press the bell icon.